schedule to the Constitution of India. আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি CV24 থেকে এখানে তারা তো ফোন করছিল ঠিক আছে by an application of the exception of paragraph 4 of the said schedule. Hence, I hereby taken place as per the records of the Assembly in this current 12th Legislative Assembly of Tripura. The BJP Legislative Party is composed of 36 MLAs. There is no issue of any merger so as to save the vice of disqualification suffered by respondent Sri Ashish Das MLA under paragraph 2 within bracket 1 within bracket A of the 10th schedule to the Constitution of India by an application of the exception of paragraph 4 of the said schedule. Hence, I hereby decide in exercise of my jurisdiction vested under paragraph 6 of the 10th schedule to the Constitution of India that respondent Sri Ashish Das MLA in relation to whom the present disqualification petition has been preferred has become subject to disqualification under 10th schedule to the Constitution of India. প্রশ্ন এখানে আসে পরবর্তী সময় ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা তার ডিসকোয়ালিফিকেশনের সমস্ত পেপারস পাঠাবো। তার ক্যান্ডিডেচার দেওয়ার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ইলেকশন কমিশন প্রস এন্ড কনস দেখবেন এবং একটা নির্বাচিত প্রতিনিধি যেভাবে তার যোগ্যতা হারিয়েছেন সেটা বিবেচনা করেই নির্বাচন কমিশন এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আরেকজন বিধায়ক যে ছিলেন ওনার বিষয়টা কি? ওনার বিষয়টা একটু আলাদা, এটাও অন প্রসেস আছে, এটা সম্বন্ধে আমরা সময়মতই আপনাদের জানাবো। এর সঙ্গে আশিস দাসের কেসটার সিমিলারিটি নেই। ও অনেক বেশি অ্যারোগেন্ট এবং একদম ক্লিয়ারলি দল ছেড়েছে, বারবারই বলছে, প্রায়শ্চিত্ত করেছে মানে বিজেপিতে থাকার কারণ সম্পর্কে এবং বিভিন্নভাবে সে ডিরেগেটরি মন্তব্য করেছে এবং মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্য দলের ফ্ল্যাগ গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে সরাসরি সে অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে। কাজেই সেখানে সে তার যোগ্যতা হারিয়েছে। ইলেকশন কমিশন নিশ্চয়ই এগুলো বিবেচনা করবে এবং করার ফলে তার পক্ষে এটা খুব একটা সুখকর হবে বলে আমার মনে হয় না। Facilities and all the covers of the assembly. এটাই দুঃখের বিষয় যে উনি মানে একজন বিধায়কের প্রদত্ত যে সুযোগ সুবিধা গুলো আছে, যে অধিকারগুলো আছে, সে সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হলেন। মানে ভবিষ্যতে পেনশন কিছু না, কিছুই পাবেন না। বিধায়ক আবাস এবং ওনার যে সিকিউরিটি সব কিছুই পাবেন না। বিধায়ক হিসেবে যা পাওয়ার ওনার মানে পাওয়ার কথা সেগুলো উনি কিছুই পাবেন না। কবে থেকে শেষ হয়ে যাবে? এই তো আজকে থেকেই অর্ডার পাস হবে, বুলেটিনে বেরিয়ে যাবে, গ্যাজেটে বেরিয়ে যাবে। ফ্রম টুডে ইটসেলফ হি ইজ নট at all a member of the house, of this house. Record and was ordered by me on 4/12/2001 to be put up within the fixed date. Meanwhile, the copy of my order was forwarded to respondent Sri Ashish Das, MLA, to be served through officer in charge Kamalpur Police Station, which returned from the officer in charge Kamalpur Police Station, White Dispatch number Ato, dated 14/12/2021, informing the Secretary of Tripura Legislative Assembly that one officer from this PS has been to the house of the Ashish Das, MLA, 456 AC, but he was not found available in his house. Neither any of his family member is found available, and his house is found under lock and key. On being asked to local residing labor, they informed the Ashish Das along with his family presently residing at Agartala, and since few months they did not came to this house. Finding no other way, the said officer pasted one copy of the order sheet in the front door of the house of Sri Ashish Das in presence of witness
witnesses and taken photographs, and also obtained signature of independent witness for record and references. The case was thereafter put up on the fixed date 14/12/21, on which date the petitioner Srimati Kalyani Rai MLA was personally present. However, the respondent Ashish Das MLA was absent. As already ordered earlier, I heard the petitioner Srimati Kalyani Rai MLA ex parte and reserved my order. Regarding service of notice of respondent Sri Ashish Das MLA, I checked with the record of the Assembly Secretariat and verified that the address of the respondent Sri Ashish Das MLA, as given in the disqualification petition by the petitioner Srimati Kalyani Rai MLA, was the only recorded residential postal address of the respondent Sri Ashish Das MLA. He had, in fact, all his travelling allowances bills were made and drawn showing the said address. Son of Sri Khagendra Das, Member of Legislative Assembly from number 46 Surma SC, Resident of Village Choto Surma, PA Choto Surma, PO Choto Surma, PS Kamalpur, District Dholai, Tripura, PIN number Ato, Tripura as his only address. Under these circumstances, I had no alternative but to conclude that the notice were duly served under the addressee, respondent Sri Ashish Das MLA. The uncontroverted statements of the disqualification petition filed by Srimati Kalyani Rai MLA, along with her additional affidavit dated 3/12/21, along with their respective annexures, being home, the fact that several local newspapers published from Agartala, which are widely circulated in the state of Tripura, had reported during the period of 5/10/21 till 8/10/21 that respondent Sri Ashish Das MLA tonsured his head beside the river Ganga at Calcutta as a prelude of his joining TMC. Respondent Sri Ashish Das MLA reportedly made scathing remarks against the ruling Bharatiya Janata Party, within bracket hereinafter referred as BJP, which were also widely publicized in several newspapers. Some newspapers' report went to the extent of reporting that respondent Ashish Das MLA had in fact left BJP and joined TMC, while some others reported that respondent Ashish Das MLA was already knocking the door of the TMC and waiting for appropriate time to formally join TMC. He termed his act as head tonsuring to be a symbolic act of penance for having joined BJP, and further promised not to grow hair on head till he had removed BJP from the seat of power at Tripura. The copies of all these newspapers' publications are annexed as annexure. A series of, at pages 9 to 27 of the petition, the supporting statements on oath are pursued at paragraph 2 by Roman 3 of the petition. Admittedly, the respondent Sri Ashish Das MLA was nominated as a candidate of BJP to contest election from number 46 Surma SC Legislative Assembly constituency in the last general election. He was declared returned as a candidate of BJP to the 12th Tripura Legislative Assembly and had been a member of the legislative party in the House. আমার সাংবাদিক বন্ধুদের আমি ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও অভিনন্দন জানাই। আজকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে বিধায়ক আশিস দাস, 46 নং সুরমা এসসি কেন্দ্রের বিধায়ক। বিগত বেশ কয়েক মাস যাবৎ ওনার আচার আচরণ এবং দল বিরোধী কথাবার্তা এবং অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলে প্রকাশ্যে যোগদান, এই বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের সামনে এনেছেন শ্রীমতী কল্যাণী রায়, ওয়াইফ অফ শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা, মেম্বার অফ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, পিটিশনার, ভার্সেস শ্রী আশিস দাস, son of Sri Khagendra Chandra Das, member of Tripura Legislative Assembly, respondent. আমি আজকেই এই সম্পর্কে দীর্ঘ বিচার বিবেচনার পর, সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পর আমি আজকেই অর্ডার সই করেছি। আমি এটা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি, তার পরবর্তী সময় আমি কথা বলবো।
an application under paragraph 6 of the 10th schedule to the Constitution of India, supported by an affidavit, was filed by Srimati Kollani Rai, Member of Legislative Assembly, praying for determination of the question as to whether the respondent Sri Ashish Das, a member of the Legislative Assembly Tripura, has become subject to disqualification for being a member of the House under the provisions of the 10th schedule to the Constitution of India. The petitioner prayed for further appropriate steps as mandated under Rule 8 of the member of the Tripura Legislative Assembly, within bracket, disqualification on ground of defection, Rules 1986, hereinafter referred as Rule of 1986. The application was received at my office on 25/10/2021, where upon the same was put up before me. I passed an order on 26/10/2021 for checking as to whether the petition filed by Srimati Kollani Rai, member of Legislative Assembly, thereafter referred as MLA, was in conformity with the rule of 1986. Thereafter, the petition having been checked and found to be in compliance with the requirements prescribed under the rules of 1986, I abide my order dated 27/10/21, ordered for forwarding the copy of the petition along with its annexes to the sole respondent Sri Ashish Das MLA, inviting his comments in writing within 7 days. Office report reveals that the notice was issued to Sri Ashish Das MLA by a speed post